La lluvia golpeaba con fuerza el techo del campo de tiro milita mientras el Jefe Maestro Rodríguez observaba a los nuevos reclutas. Con 22 años de servicio en las fuerzas especiales SEAL, había visto de todo, soldados que prometían ser los próximos francotiradores de élite y que no lograban acertar en la diana más grande, y otros que parecían torpes pero que sorprendían con habilidades inesperadas. Esa mañana de octubre, entre los 30 reclutas que se presentaron para las pruebas de admisión al programa de francotiradores, había algo que llamó su atención de inmediato. No era el corpulento ex-marine que presumía de sus medallas, era el joven soldado que había servido 3 tours en Afganistán. Era ella. María Elena Vázquez tenía 24 años y media apenas 1,60 m. Su uniforme militar parecía cuadrado grande, y sus manos, pequeñas y delicadas, contrastaban notablemente con las del resto de los candidatos. Había crecido en un pequeño pueblo de Nuevo México, hija de un mecánico y una enfermera. Nada en su apariencia física sugería que podría estar ahí, compitiendo por un puesto en uno de los programas más exigentes del ejército. ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto?, le preguntó el sargento Thompson con una sonrisa burlona cuando la vio revisando su rifle M24. Los otros reclutas se rieron entre dientes, pero María Elena simplemente sintió sin levantar la vista de su arma. El Jefe Maestro Rodríguez había desarrollado un instinto especial a lo largo de los años. Podía identificar el potencial en un soldado simplemente observando cómo sostenía su arma, cómo respiraba antes de un disparo, cómo posicionaba su cuerpo. Mientras observaba a María Elena prepararse para la primera prueba, notó algo inusual, una calma absoluta que rodeaba cada uno de sus movimientos. La primera evaluación consiste en disparar a objetivos estáticos a 200 metros. Nada demasiado complejo para soldados experimentados, pero suficiente para separar a aquellos con talento natural de los que necesitarían años de entrenamiento adicional. El viento había amenado ligeramente, pero las condiciones seguían siendo desafiantes. Uno por uno, los reclutas tomaron posición. El ex-marine logró 8 aciertos de 10 disparos, un resultado respetable. El veterano de Afganistán consiguió 9, ganándose un asentimiento de aprobación del Jefe Maestro. Cuando llegó el turno de María Elena, varios soldados intercambiaron miradas escépticas. Ella se acostó en posición prone, ajustó la carrilla del rifle alrededor de su brazo izquierdo y miró a través de la mira telescópica. Su respiración se volvió tan regular y controlada que el Jefe Maestro Rodríguez se acercó para observarla más de cerca. En sus años de servicio, había visto esa misma concentración solo en los mejores francotiradores de las fuerzas especiales. El primer disparo resonó en el campo de tiro. Acierto perfecto en el centro de la diana. El segundo disparo siguió inmediatamente, otro acierto perfecto. Los murmullos entre los espectadores comenzaron a acalarse a medida que María Elena continuaba disparando con una precisión mecánica, casi robótica. 10 disparos. 10 aciertos perfectos en el centro exacto de la diana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el sargento Thompson, conocido por su escepticismo hacia los reclutas novatos, se quedó sin palabras. El Jefe Maestro Rodríguez revisó personalmente la diana con sus binoculars de alta potencia. Los 10 orificios estaban agrupados en un círculo no mayor a una moneda de 25 centavos. Primera vez que disparas un rifle de precisión, soldado Vázquez, preguntó el Jefe Maestro, tratando de mantener su tono profesional a pesar de su asombro interno. No, señor, respondió María Elena mientras limpiaba meticulosamente su arma. Mi padre me enseñó a cazar desde los 8 años. Cazabamos venados y alces en las montañas. Él decía que si ibas a quitar una vida, tenías que asegurar de hacerlo limpia y rápidamente. Esta respuesta intrigó aún más al Jefe Maestro. La caza requería habilidades diferentes al tiro de precisión militar, pero los fundamentos eran los mismos: paciencia, control de la respiración, y la capacidad de mantener la concentración bajo presión.
La segunda prueba del día involucró objetivos móviles a 300 metros. Discos de arcilla lanzados por máquinas programadas para crear patrones impredecibles. Esta evaluación eliminaba típicamente al 60% de los candidatos restantes. María Elena observó cuidadosamente los primeros lanzamientos, estudiando los patrones y las trayectorias. Sus ojos se movían siguiendo cada disco con una precisión matemática, como si estuviera calculando velocidades y ángulos mentalmente. Cuando llegó su turno, se posicionó de manera ligeramente diferente a los demás, ajustando su stance de una forma que el Jefe Maestro Rodríguez no había visto antes. El primer disco salió volando en una trayectoria diagonal hacia la derecha. El disparo de María Elena lo desintegró en el aire antes de que completara la mitad de su arco. El segundo disco voló en dirección opuesta, mismo resultado. Uno tras otro, los discos de arcilla explotaron en nubes de polvo anaranjado contra el cielo gris de la tarde. 10 objetivos móviles. 10 impactos perfectos. El campo de entrenamiento quedó en completo silencio. Los otros reclutas la miraban con una mezcla de respeto y incredulidad. Algunos comenzaron a susurrar teorías, que había sido francotiradora en el ejército de otro país, que había competido en Olimpiadas de tiro, que tenía algún tipo de entrenamiento militar secreto. Pero el Jefe Maestro Rodríguez sabía reconocer el talento natural cuando lo veía. No había entrenamiento formal que pudiera explicar lo que acababa de presenciar. María Elena Vázquez poseía algo que no se podía enseñar, un don innato para la precisión que trascendía la técnica y el entrenamiento. Esa noche, mientras revisaba los resultados del día en su oficina, el Jefe Maestro Rodríguez tomó una decisión que cambiaría el caso de su carrera y la de María Elena. Levantó el teléfono y marcó un número que conoce de memoria. Coronel Williams, habla Rodríguez. Necesito hablar con usted sobre algo urgent. Tengo un recluta que, bueno, tiene que verlo para creerlo. La llamada duró menos de 5 minutos, pero las consecuencias de esa conversación resonarían durante años. María Elena Vázquez no solo había aprobado las pruebas preliminares, había establecido nuevos récords que permanecen intactos hasta ese día. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ella misma, era que su verdadero talento aún no había sido puesto a prueba. Al día siguiente comenzaría la fase más desafiante del entrenamiento, donde las condiciones climáticas adversas, la presión psicológica y las distancias extremas separan a los buenos tiradores de las leyendas. Y María Elena Vázquez estaba a punto de demostrar que pertenecía a una categoría completamente diferente, la de aquellos cuyas habilidades desafían toda explicación lógica. La segunda semana del programa de entrenamiento había reducido el grupo de 30 reclutas a apenas 12. Las evaluaciones psicológicas, los exámenes de resistencia física y las pruebas de tiro bajo estrés habían eliminado a todos aquellos que no poseían la combinación exacta de habilidades mentales y físicas requeridas para convertirse en francotiradores de élite. María Elena había superado cada obstáculo con una consistencia que comenzaba a generar murmullos en los pasillos del comando. Sus resultados no eran simplemente buenos, eran estadísticamente imposibles para alguien con su nivel de experiencia formal. Los instructores habían comenzado a documentar meticulosamente cada una de sus actuaciones, sabiendo que estaban presenciando algo histórico. El coronel Williams había llegado esa mañana para observar personalmente las evaluaciones avanzadas. Era un hombre de 60 años, veterano de 4 conflictos internacionales y considerado uno de los mejores francotiradores en la historia del ejército estadounidense. Su presencia en el campo de entrenamiento era inusual, generalmente solo aparecía para las graduaciones o ceremonias especiales. Así que esta es la soldado de la que me habló Rodríguez, murmuró el coronel mientras observaba a María Elena preparar su equipo para la prueba del día. ¿Realmente cree que tiene potencial para operaciones especiales? Coronel, con todo respeto, creo que estamos ante algo que trasciende el potencial normal, respondió el Jefe Maestro Rodríguez. Sus puntuaciones son mejores que las de francotiradores con décadas de experiencia.
Y lo más extraordinario es que París mayor bajo presión. La prueba de ese día era conocida entre los instructores como la pesadilla del francotirador. Consiste en impactar objetivos a 800 metros de distancia en condiciones meteorológicas adversas, con factores como viento cruzado, lluvia intermitente y objetivos que aparecen solo durante ventanas de tiempo limitadas. Históricamente, menos del 10% de los candidatos lograban un resultado satisfactorio. Los primeros 8 candidatos habían tenido resultados mixtos. El mejor había logrado 6 impactos de 10 intentos, un resultado respetable considerando las condiciones. Varios habían fallado completamente, eliminándose automáticamente del programa. Cuando llegó el turno de María Elena, las condiciones habían empeorado considerablemente. El viento soplaba con ráfagas irregulares de hasta 30 nudos, la lluvia había aumentado su intensidad y la visibilidad se había reducido significativamente. Los objetivos, siluetas de metal del tamaño de un torso humano, aparecen por intervalos aleatorios de 5 a 15 segundos en diferentes posiciones a lo largo de un campo de entrenamiento que simulaba un ambiente urbano en ruinas. María Elena estudió las condiciones meteorológicas durante varios minutos, utilizando un anemómetro portátil para medir la velocidad del viento y observando el patrón de las gotas de lluvia para entender las corrientes de aire. Su preparación era meticulosa, casi científica en su aproximación. Objetivos listos, anunció el sargento Thompson a través del radio. Primera silueta en 3, 2, 1, objetivo visible. La primera silueta apareció a la izquierda del campo, parcialmente oculta detrás de una estructura que simulaba un edificio parcialmente destruido. El viento en ese momento soplaba de sureste noroeste con una velocidad estimada de 25 nudos. María Elena ajustó su posición, calculó mentalmente la deriva del proyectil y apretó el gatillo. El sonido metálico del impacto resonó a través del campo de entrenamiento a pesar de la lluvia. Acierto perfecto en el centro de masa. Segundo objetivo en posición, continuó la voz por radio. Esta silueta apareció en el extremo derecho, en una posición que requería un ajuste completo de la mira telescópica y compensación para un viento que ahora soplaba en dirección completamente diferente debido a las estructuras del campo. María Elena realizó los ajustes necesarios en menos de 3 segundos y disparó justo antes de que el objetivo desapareciera. Otro impacto perfecto. El coronel Williams se acercó al Jefe Maestro Rodríguez. ¿Cuántos disparos leva? 2, señor. 2 impactos perfectos. ¿Ha fallado algún disparo desde que comenzó el programa? No, señor. En hay uno solo. Para el quinto objetivo, las condiciones habían empeorado hasta el punto donde los instructores consideraron suspender la prueba. Las ráfagas de viento superaban los 35 nudos, la lluvia caía casi horizontalmente y la visibilidad se había reducido a menos de 500 metros. El objetivo apareció por apenas 4 segundos, parcialmente oculto por la lluvia y el vapor que se levantaba del suelo. María Elena respiró profundamente, ajustó su posición para compensar el viento que ahora la golpeaba desde múltiples direcciones, y en el momento exacto en que las gotas de lluvia crearon una breve ventana de visibilidad clara, disparó. El impacto fue tan preciso que la silueta de metal se tambaleó hacia atrás antes de regresar a su posición vertical. Los murmullos entre los observadores se habían convertido en un silencio absoluto. Incluso los instructores más experimentados intercambiaban miradas de incredulidad. Lo que estaban presenciando desafiaba no solo las estadísticas, sino las leyes básicas de la probabilidad. Los objetivos sexto, séptimo y octavo siguieron el mismo patrón, aparición breve, conditions imposibles, disparo perfecto de María Elena. Para el noveno objetivo, el coronel Williams pidió que le proporcionaran binoculars de alta potencia y se posicionó de manera que pudiera observar tanto a la francotiradora como el impacto del proyectil. El noveno objetivo fue el más desafiante hasta ese momento.
Aparicio a la máxima distancia, a 850 metros, durante apenas 3 segundos y en una posición que requería disparar entre dos estructuras con un espacio libre de menos de medio metro. El viento había cambiado nuevamente, creando corrientes turbulentas que harían impredecible la trayectoria de cualquier proyectil. María Elena permaneció inmóvil por casi un minuto completo, estudiando las corrientes de aire, la posición del objetivo y calculando mentalmente docenas de variables. Cuando finalmente disparó, lo hizo con una confianza que parecía desafiar las condiciones imposibles que la rodeaban. El coronel Williams observó a través de sus binoculares como el proyectil viajó en una trayectoria que parecía curvarse imposiblemente contra el viento, pasó limpiamente entre las dos estructuras y impactó en el centro exacto de la silueta metálica. Eso es imposible, murmuró. Físicamente imposible. El décimo y último objetivo presentó el desafío más extremo de la prueba. La silueta apareció en movimiento, deslizándose lateralmente a través del campo a una velocidad de aproximadamente 10 km por hora, visible solo por 2 segundos y medio, a una distancia de 900 metros. Las condiciones de viento habían creado un patrón de turbulencia que cambiaba cada pocos segundos. María Elena observó el patrón de movimiento durante las dos apariciones previas del objetivo móvil, cronometrando mentalmente su velocidad y trayectoria. Cuando el objetivo apareció por tercera vez para su disparo, ella había preposicionado su rifle en el punto exacto donde calculaba que debería estar la silueta en el momento del impacto. El disparo se escuchó diferente esta vez, más limpio y preciso. A través de los binoculares, el coronel Williams vio algo que recordaría por el resto de su vida. El proyectil interceptó la silueta móvil en el centro exacto de su movimiento, deteniéndola instantáneamente. 10 objetivos. 10 disparos. 10 impactos perfectos bajo condiciones que habían derrotado a francotiradores con décadas de experiencia. El silencio que siguió duró varios minutos. Los instructores verificaron y re-verificaron los resultados. Los observadores revisaron las grabaciones de video desde múltiples ángulos. El coronel Williams examinó personalmente cada silueta impactada. Soldado Vázquez, dijo finalmente el coronel, acercándose donde ella limpiaba meticulosamente su rifle. ¿Puede explicarme cómo logró esos disparos? María Elena levantó la vista, sus ojos mostrando la misma calma serena que había mantenido durante toda la prueba. Señor, cuando era niña, mi padre me llevaba a cazar en las montañas durante las tormentas de invierno. Decía que cualquiera podía disparar en condiciones perfectas, pero que la verdadera habilidad se mostraba cuando todo estaba en tu contra. Aprendí a escuchar al viento, a sentir la humedad en el aire, a leer las corrientes térmicas. Las montañas me enseñaron que cada disparo cuenta, y que se vas a tomar una vida, mejor asegurate de que se con honor y precisión. El coronel Williams asintió lentamente. En 30 años de servicio militar, había encontrado soldados excepcionales, pero nunca había presenciado una demostración de habilidad tan pura y instintiva. María Elena Vázquez no solo había superado una de las pruebas más difíciles en el entrenamiento militar, había redefinido lo que era posible. Esa noche, el coronel hizo una llamada al Pentágono. La conversación fue clasificada, pero el resultado fue inmediato. María Elena Vázquez sería transferida a un programa de entrenamiento que oficialmente no existía, diseñado para desarrollar las habilidades de individuos cuyas capacidades trascendían los parámetros normales del desempeño humano. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la verdadera prueba de las habilidades de María Elena aún estaba por venir. En una situación donde no habría segundas oportunidades y donde un solo disparo determinaría la diferencia entre la vida y la muerte de docenas de personas inocentes. 6 meses después de completar el programa de entrenamiento más clasificado del ejército estadounidense, María Elena Vázquez se encontraba en una colina rocosa en las afueras de Kandahar, Afganistán. Su designación oficial era especialista de reconocimiento,
pero su verdadera función era mucho más específica, neutralizar amenazas de alto valor que otros francotiradores consideraban imposibles de eliminar. La misión había comenzado como una operación de rutina de inteligencia. Un grupo de agentes estadounidenses, incluyendo 3 periodistas y 2 trabajadores humanitarios, había sido secuestrado por una célula extremista que operaba desde un complejo de edificios abandonados en una zona montañosa remota. Los intentos de negociación habían fracasado, y las comunicaciones interceptadas sugerían que los secuestradores planeaban ejecutar a los rehenes al amanecer. El Comando de Operations Especiales había desarrollado un plan de rescate que requería la eliminación simultánea de 6 guardias posicionados estratégicamente alrededor del complejo. El problema era que la configuración del terreno y los edificios hacía imposible que múltiples francotiradores se posicionaran efectivamente. Solo había una ubicación desde la cual se podía tener línea de vista clara a los 6 objetivos, una cornisa rocosa a 1200 metros de distancia. Y es imposible, había declarado el comandante Stevens durante la reunión de planificación. Ningún francotirador puede eliminar 6 objetivos desde esa distancia en la ventana de tiempo disponible. Los alertaremos después del primer disparo y mataron a los rehenes. Fue entonces cuando el coronel Williams sugirió una alternativa que inicialmente fue recibida con escepticismo: enviar a la especialista Vázquez como elemento principal de la operación. Un soldado con menos de un año de experiencia de combate, había preguntado el general Morrison. ¿Para una misión de esta criticidad? General, he revisado personalmente cada una de sus evaluaciones, respondió el coronel Williams. Sus habilidades trascienden la experiencia tradicional. Si existe alguien capaz de realizar estos disparos, es ella. La decisión final se tomó después de que María Elena fuera sometida a una simulación exhaustiva de la misión. Utilizando réplicas exactas del complejo y maniquíes posicionados según la inteligencia más reciente, logró neutralizar los 6 objetivos en menos de 30 segundos, con una precisión que dejó sin palabras a los observadores. Ahora, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas afganas, María Elena verificaba por última vez su equipo. Su rifle había sido especialmente modificado para esta misión, un sistema de supresión de sonido avanzado, munición subsónica especializada y una mira telescópica que proporcionaba claridad excepcional incluso en condiciones de poca luz. El Jefe Maestro Rodríguez, quien había insistido en acompañarla como observador, revisaba los datos meteorológicos finales. Viento noroeste a 12 nudos, temperatura descendiendo a 8 grados Celsius, humedad el 65%, reportó a través de su radio. Conditions dentro de parámetros aceptables. Recibido, respondió la voz del Comando de Operations. Los equipos de asalto están en posición. Especialista Vázquez tiene autorización para proceder cuando esté lista. María Elena se posicionó en la cornisa rocosa, utilizando una configuración de soporte que había perfeccionado durante meses de entrenamiento. A través de su mira telescópica, podía ver claramente los 6 objetivos. 2 guardias patrullaban el perímetro exterior, uno estaba posicionado en el techo del edificio principal, otro vigilaba desde una ventana del segundo piso, y 2 más estaban estacionados en puntos de control en los accesos principales del complejo. La ventana de tiempo era crítica. Los equipos de asalto necesitaban que los 6 guardias fueran neutralizados en un periodo no mayor a 45 segundos para evitar que alertaran a los secuestradores dentro del edificio principal donde se encontraban los rehenes. Objetivo número 1 identificado, susurró María Elena a través de su micrófono de garganta. Guardia en patrulla exterior, sector norte. El primer guardia se movía en un patrón predecible cada 2 minutos. María Elena había cronometrado sus movimientos durante la última hora, identificando el punto exacto donde estaría más expuesto y alejado de los otros guardias. Cuando el hombre se detuvo para encender un cigarrillo, exactamente como había hecho en los ciclos anteriores, él apretó suavemente el gatillo. El proyectil viajó 1200 metros en completo silencio.
El guardia simplemente ese desplomo, y desde la distancia, parecía que había decadido sentarse contra la pared del edificio. Los otros guardias no eran nada inusual. Objetivo uno neutralizado, reportó María Elena. Procediendo con objetivo dos. El segundo guardia estaba en el techo, moviéndose entre dos posiciones de observación. La elevación adicional complicaba el cálculo balístico, pero María Elena había practicado disparos similares cientos de veces. Espero hasta que el hombre se posicionó en el punto más alejado de las escaleras de acceso y disparo. El impacto fue tan preciso que el guardia cayó hacia atrás, fuera de la vista de cualquiera que pudiera estar observando desde abajo. Los siguientes dos objetivos presentaron desafíos únicos. El guardia en la ventana del segundo piso solo era visible parcialmente, y su posición requería un disparo en ángulo extremo. El guardia en el primer punto de control estaba parcialmente oculto detrás de una barricada improvisada. María Elena ajustó su posición ligeramente para el tercer disparo, calculando la trayectoria necesaria para impactar al guardia en la ventana. El proyectil entró limpiamente por la abertura, y el hombre desapareció de la vista sin hacer ruido. El cuarto disparo requirió una precisión casi sobrenatural. Solo una pequeña porción del torso del guardia era visible detrás de la barricada, un objetivo de menos de 15 centímetros de ancho. María Elena respiró profundamente, dejó que su pulso se estabilizara completamente y disparó en el momento exacto entre latidos de su corazón. Cuatro objetivos neutralizados, reportó. 20 segundos transcurridos. Los dos guardias restantes estaban posicionados de manera que podían verse entre ellos. Si uno caía, el otro podría alertar inmediatamente al resto del complejo. María Elena necesitaba eliminar a ambos simultáneamente, lo cual era teóricamente imposible con un solo rifle. Pero ella había desarrollado una técnica durante su entrenamiento que desafiaba las convenciones tradicionales del francotirador. Había aprendido a disparar en secuencia tan rápida que el segundo proyectil salía del cañón antes de que el primero impactara su objetivo, creando efectivamente dos disparos simultáneos. El quinto guardia estaba caminando hacia el sexto en ese momento, colocándolos temporalmente en una línea casi perfecta desde la perspectiva de María Elena. Era una ventana de oportunidad que duraría menos de 3 segundos. María Elena cargó dos proyectiles en secuencia rápida, ajustó su mira para el guardia más alejado y ejecutó la técnica de disparo doble que había perfeccionado. El primer proyectil impactó al guardia más lejano en el momento exacto en que comenzaba a girarse hacia su compañero. El segundo proyectil alcanzó al guardia más cercano una fracción de segundo después, antes de que pudiera reaccionar a la caída de su compañero. Todos los objetivos neutralizados, reportó María Elena. Tiempo total, 37 segundos. El silencio que siguió en la frecuencia de radio duró varios segundos. Finalmente, la voz del comando de operations respondió, confirmado. Todos los objetivos fuera de combate. Equipos de asalto, Proctor con phase 2. La operación de rescate que siguió fue ejecutada sin contratiempos. Los rehenes fueron liberados ilesos, los secuestradores fueron capturados vivos para interrogatorio y no se registraron bajas entre las fuerzas de rescate. Pero lo que realmente impactó a todos los involucrados no fue el éxito de la misión en sí, sino la precisión absolutamente imposible demostrada por María Elena. Los informes posteriores confirmaron que todos los impactos habían sido fatal y instantáneos, eliminando cualquier posibilidad de que los guardias pudieran alertar a sus compañeros. El Jefe Maestro Rodríguez, quien había observado la secuencia completa a través de binoculares de alta potencia, permaneció en silencio durante el viaje de regreso a la base. Finalmente, mientras revisaban el equipo, se acercó a María Elena. Soldado, en 22 años de servicio, he trabajado con algunos de los mejores francotiradores del mundo, lo dijo. Lo que acabó de presentar traición todo lo que creía posible. ¿Cómo explica lo que hizo a la afuera?
María Elena terminó de limpiar su rifle antes de responder. Jefe Maestro, cuando era niña, mi abuelo me contaba historias sobre los antiguos cazadores de su pueblo en México. Decía que los mejores cazadores no apuntaban a donde estaba el animal, sino a donde el animal iba a estar. No disparaban al viento, sino que se convertían en parte del viento. Creo que esas historias me enseñaron algo que no se puede aprender en los manuals. La misión en Kandahar se convirtió en un caso de estudio clasificado que sería analizado durante años. Pero para María Elena, representaba simplemente el complemento de lo que había prometido desde niña, que cada disparo contaría, y que sabía usar esa habilidad para tomar vidas, lo haría con la precisión y el honor que su padre y su abuelo lo habían enseñado. Sin embargo, la historia que definiría verdaderamente su carrera aún estaba por escribirse, en una situación donde no solo las vidas de los rehenes estarían en juego, sino donde su disparo más importante sería presenciado por alguien suya experiencia y conocimiento lo convertirían en el juez más crítico de su habilidad excepcional. 2 años después de la operación en Kandahar, María Elena Vázquez había sido ascendida a sargento y asignada a una unidad de operaciones especiales tan clasificada que oficialmente no existía. Sus misiones la habían llevado a través de 4 continentes, y su reputación entre los círculos de élite militar había crecido hasta convertirse en una leyenda susurrada. Pero el 15 de marzo de 2024, en las montañas rocosas de Colombia, se enfrentaría el desafío que definiría no solo su carrera, sino que cambiaría fundamentalmente lo que los expertos militares consideraban humanamente posible. La situación había comenzado 2 semanas antes cuando un cartel de drogas había secuestrado a un convoy diplomático que incluía al embajador estadounidense en Colombia y a su familia. Los secuestradores se habían fortificado en una antigua hacienda ubicada en un desfiladero montañoso, una posición defensiva que hacía imposible cualquier aproximación terrestre convencional. Lo que hacía esta situación particularmente compleja era la presencia del almirante Thomas Ironside Morrison, quien había llegado a Colombia como parte de una delegación militar bilateral. El almirante Morrison no era solo un oficial de alto rango, era considerado el francotirador más legendario en la historia del ejército estadounidense, con más de 200 bajas confirmadas en combate y récords de precisión que habían permanecido imbatidos durante décadas. Durante la reunión de planificación estratégica, cuando se propuso utilizar a María Elena como elemento principal de la operación de rescate, el almirante Morrison expresó a sus reservas directamente. Con todo respeto, Coronel Williams, había dicho, he revisado los informes de la Sargento Vázquez, y aunque son impresionantes, esta misión requiere más que habilidad excepcional. Requiere experiencia en situaciones donde no hay margen para el error. Permítame liderar esta operación. El coronel Williams había respondido diplomáticamente, pero sugirió una solución que sorprendió a todos los presentes. Almirante, ¿qué le parece tanto usted como la Sargento Vázquez evalúan la situación juntos? Su experiencia combinada con sus habilidades podría ser nuestra mejor opción. Era una propuesta inusual que colocaba al francotirador más experimentado del ejército trabajando directamente con la soldado más prometedora. El almirante Morrison había accedido, principalmente por curiosidad profesional hacia alguien cuyos reportes desafiaban su comprensión de los límites del desempeño humano. El reconocimiento inicial reveló la complejidad extrema de la situación. Los secuestradores habían posicionado a los rehenes en el segundo piso de la hacienda principal, visible a través de grandes ventanales que también servían como campos de tiro para sus guardias. Cualquier aproximación directa resultaría en la ejecución inmediata de los cautivos. La única posición desde la cual se podía tener línea de vista clara al edificio principal era un risco rocoso a 1600 metros de distancia. Desde allí, se podían observar las ventanas donde se encontraban los rehenes, pero también era visible que un francotirador con un rifle apuntaba constantemente hacia ellos, con órdenes aparentes de disparar al primer signo de una operación de rescate. La situación es imposible, concluyó el almirante Morrison después de estudiar las imágenes de reconocimiento durante varias horas.
El francotirador enemigo tiene posición dominante sobre los rehenes. Cualquier disparo que hagamos para neutralizarlo alertará a los otros guardias, y ejecutarán a los cautivos antes de que podamos intervenir. María Elena había estado estudiando las mismas imágenes en silencio. Finalmente, se acercó al almirante con una propuesta que inicialmente pareció absurda. Almirante, ¿qué pasaría si pudiéramos neutralizar al francotirador enemigo en el momento exacto en que esté distraído, pero antes de que pueda reaccionar en nuestro disparo? Sargento, a 1600 metros, cualquier distracción duraría fracciones de segundo. No hay tiempo suficiente para apuntar y disparar con la precisión necesaria. Y hacia estuviera apuntando antes de que ocurriera la distracción. El almirante Morrison la miró con una expresión mezcla de curiosidad y escepticismo. Explique su propuesta, sargento. María Elena se acercó al mapa topográfico y señaló varios puntos. Según las observaciones, el francotirador enemigo tiene un patrón. Cada 45 minutos, aproximadamente, se levanta de su posición para comunicarse por radio con sus supervisors. Durante esos momentos, los rehenes están fuera de su línea de tiro directa por aproximadamente 8 a 12 segundos. Eso es correcto, confirmó el oficial de inteligencia. Hemos cronometrado ese patrón durante las últimas 24 horas. Mi propuesta es posicionarme con mi rifle apuntando al punto exacto donde estará su cabeza cuando regrese a la posición de tiro. En el momento en que se situa nuevamente detrás de su rifle, disparó inmediatamente. El almirante Morrison consideró la propuesta. Sargento, eso requeriría mantener una posición de tiro perfecta durante más de 40 minutos, predecir exactamente dónde posicionará su cabeza en objetivo a 1600 metros de distancia, y ejecutar un disparo letal en menos de medio segundo después de que el objetivo aparezca. Sí, señor. Es humanamente imposible. Con respeto, almirante, me gustaría intentarlo. El debate que siguió involucró a varios niveles del comando militar. La propuesta de María Elena era tan técnicamente desafiante que muchos oficiales la consideraron suicida. Pero el coronel Williams intervino con información adicional que cambió la discusión. Almirante, durante el entrenamiento, el sargento Vázquez ha demostrado la capacidad de mantener una posición de tiro estable durante periodos de tiempo que exceden significativamente los estándares normales. También ha mostrado habilidades de predicción de movimiento objetivo que son, estadísticamente anómalas. Finalmente, se tomó la decisión de permitir que María Elena entendiera la misión, pero con el almirante Morrison posicionado como respaldo con un segundo rifle desde una ubicación alternativa. El día de la operación, las condiciones meteorológicas eran desafiantes pero no imposibles. Viento variable de noroeste a 15 nudos, temperatura de 12 grados Celsius y humedad al 70%. María Elena se posicionó en el risco rocoso 3 horas antes del momento calculado para el disparo, utilizando ese tiempo para estudiar meticulosamente cada detalle del edificio objetivo. El almirante Morrison observaba desde su posición a 200 metros de distancia, utilizando binoculars de alta potencia para monitorear tanto a María Elena como el objetivo. En sus 30 años de experiencia como francotirador, nunca había visto a alguien mantener una posición tan perfectamente inmóvil durante tanto tiempo. Control, habla observador 1, reportó el almirante a través de su radio. Francotirador principal ha mantenido posición estable durante 2 horas y 45 minutos. Preparándose para ventana de oportunidad. Desde su posición, María Elena podía ver claramente a través de su mira telescópica el punto exacto detrás del rifle enemigo donde había calculado que aparecería la cabeza del francotirador oponente. Había memorizado cada detalle del entorno, la posición de la silla, el ángulo del rifle, la altura de la mesa improvisada que utilizaba como soporte. Objetivo enemigo se está levantando, murmuró a través de su micrófono. Iniciando comunicación por radio. Cronómetro activado.
El almirante Morrison observó como el francotirador enemigo es alejo de su posición, exactamente como habían predicho. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa militar, que se dirigió hacia el centro de la habitación para hablar por un radio portátil. 40 segundos transcurridos, reportó María Elena. Objetivo en comunicación. 55 segundos. Objetivo finalizando comunicación. 60 segundos. Objetivo regresando a posición de tiro. A través de los binoculars, el almirante Morrison vio algo que lo dejó sin aliento. María Elena no estaba siguiendo el objetivo con su rifle. Su mira telescópica permanecía fija en un punto específico, como se hubiera predeterminado exactamente donde aparecería la cabeza del hombre. Objetivo aproximando su posición, continuó María Elena con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. El francotirador enemigo se acercó a su rifle, se sentó en su silla y comenzó a inclinarse hacia adelante para mirar a través de su mira telescópica. En el momento exacto en que su cabeza se posicionó detrás del rifle, exactamente donde María Elena había calculado que estaría, ella apretó el gatillo. El proyectil viajó 1600 metros en menos de 2 segundos. El almirante Morrison, observando a través de sus binoculars, vio el impacto precisamente en el momento en que el francotirador enemigo ponía su ojo en la mira de su rifle. El hombre se desplomó instantáneamente, sin haber tenido siquiera la oportunidad de ver a través de su mira telescópica. Objetivo neutralizado, reportó María Elena. Los rehenes están seguros para aproximación de equipos de rescate. El silencio que siguió en las comunicaciones duró varios segundos. El almirante Morrison bajó lentamente a sus binoculars, su expresión mostrando una mezcla de asombro y incredulidad absoluta. Control, habla observador 1, finalmente logró articular. Confirmando neutralización del objetivo. Disparo ejecutado con una precisión que traicionó mi comprensión de lo que es humanamente posible. La operación de rescate que siguió fue ejecutada sin contratiempos. Los rehenes fueron liberados sin lesiones, el embajador y su familia fueron evacuados exitosamente, y los miembros del cartel fueron capturados o neutralizados. Pero lo que realmente impactó a todos los presentes fue lo que el almirante Morrison declaró durante el debrief posterior a la misión. En 30 años de servicio como francotirador, comenzó, dirigiéndose directamente a María Elena, he establecido records que creía imbatibles. He entrenado a cientos de soldados y he servido junto a los mejores francotiradores del mundo. Lo que presencia hoy desafía no solo mi experiencia, sino las leyes fundamentales de lo que consideraba posible para un ser humano. Se acercó a María Elena y extendió su mano. Sargento Vázquez, es un honor haber servido junto a usted. Su habilidad no solo traición la técnica, traición la comprensión. En mi opinión profesional, usted no es simplemente la mejor francotiradora que he visto, es la mejor que jamás vi. Las palabras del almirante Morrison resonaron a través de todo el comando militar. Un hombre cuya experiencia y credibilidad eran incuestionables había declarado públicamente que había presenciado algo que redefinía los límites del desempeño humano. Esa noche, mientras María Elena limpiaba meticulosamente su rifle como había hecho miles de veces antes, reflexionó sobre el camino que la había llevado desde las montañas de Nuevo México hasta ese momento. Su padre la había enseñado que cada disparo debía contar, que la precisión era una responsabilidad sagrada, y que si iba a tomar una vida, tenía que hacerlo con honor absoluto. El disparo que había realizado ese día no solo había salvado las vidas de 6 rehenes inocentes, había demostrado que los límites de lo humanamente posible podían ser redefinidos por alguien con la combinación correcta de talento natural, entrenamiento riguroso y un respeto profundo por la responsabilidad que conlleva empuñar un arma de precisión.
El almirante Morrison había cuidado tan impresionado que recomendó personalmente a María Elena para la medalla de honor del Congreso, citando un acto de heroísmo que traiciona la comprensión táctica tradicional y que redefine los estándares de excelencia militar. Pero para María Elena, el reconocimiento más significativo vino en una carta que recibió semanas después de su padre, quien había seguido su carrera militar desde la distancia. Nija, escribía, cuando te enseñé a disparar en esas montañas hace tantos años, sabía que tenías un don especial. Pero nunca imaginé que utilizarías ese don para salvar vidas y servir a tu país de manera tan extraordinaria. Tu abuelo estaría orgulloso de saber que las enseñanzas de nuestra familia han encontrado su propósito más noble en tus manos. Cada disparo cuenta, y tú has demostrado que cuando cuentas, puedes cambiar el mundo. La historia de María Elena Vázquez se convirtió en una leyenda dentro de los círculos militares de élite. Su nombre se mencionaba junto a los grandes francotiradores de la historia, pero con una distinción única, mientras otros habían sido legendarios por su experiencia y consistencia a lo largo del tiempo. Ella había alcanzado la inmortalidad militar con un solo disparo que había dejado atenido incluso el mejor francotirador de su generación. El disparo que cambió todo, el disparo que ni siquiera el Jefe Maestro SEAL podía creer que hubiera sido ejecutado por una mujer joven de un pequeño pueblo de Nuevo México, se convirtió en el estándar contra el cual se mediría la excelencia en francotirador durante las generaciones venideras. Y María Elena Vázquez, la niña que había aprendido a cazar en las montañas con su padre, había demostrado que los verdaderos límites humanos solo existen en la mente de aquellos que no se atreven a trascenderlos.